This formula is the whole thing. To become who you are, to be the purity of love, to see in yourself, to feel it, to see the abundance that you are, the limitless possibilities that you have, the expansion that you experience, everything you need to do in the moment here now, at every moment, from those options that you have. Choose that action which most of all brings you a state of happiness, joy, love, enjoyment. Выбирай то действие, которое больше всего тебе приносит состояние счастья, радости, любви, наслаждения. In the here-now moment, without waiting for where it will lead you, and what will happen in the future, and how it will happen in the future. Just a move into the unknown. That's the whole formula. It doesn't matter. One more time, when you find yourself in that reality, what can be defined as the fourth density, then only those people who are there will be there. You don't have to worry about whether they will choose this line. They will choose it. They've already chosen that, and they are already there, and you have already chosen it, and you are already there too. So you don't worry, it's going to happen, it's not going to happen, and someone will go with you and will not go yet. Whoever doesn't go, stays there. You need to understand why you don't have to worry, because it doesn't make any sense, because it's already happened. You need to understand why you need to be here now. Because being somewhere else right now is pointless. Because you are already everywhere where you can be, because everything is happening everywhere now, at one given moment. Definitely a magical moment. It's your choice. This is the path of least resistance that you see. The path of least resistance. The main task here is because there are those people who lead you away from yourself, and there are those people who allow you to be who you are. This is love. Freedom is about being who you are, not only in relation to yourself, but in relation to other people. Unconditional support does not depend on the choice you make. If you chose to explore separation and compression, if you choose to explore the lack of something, then you will meet those unconditional support. You don't need to devalue this experience. The universe does not devalue your experience. I don't devalue this experience. I draw your attention that this is important. It's just as important that you don't do it. Do you understand? This choice to make, it matters. Don't devalue it. It's important. It's really that if you want to rise to a higher level, it's really important for you to understand this choice of yours, that this one matters, not devalue it, treat it positively, use it positively. Because it seems to you that it only limits you. In fact, it also expands you. Everything is relative. Because, in the neutral place of power is yours, the neutral points where the opposite meets are where you are. If someone takes you away from this point, no, you only need to go there. With angels with wings. Or not, do you need to go only there, fight with everyone, defend your right in absence, enmity with everyone, fight with someone? Some and others howl you away from themselves. You have to know everything that happens to you, everything that comes from you. It comes from your central being.
If И you если focus вы on this point, сфокусируетесь на then you этой will find точке, balance, тогда вы calmness, обретете confidence, равновесие, harmony, спокойствие, balance. уверенность, гармонию, баланс. Без Unnecessarily необходимости crosses быть out something четким that в is том, not your что не является preference, вашим but just leave предпочтением, it as a а choice that просто you always оставить это have. как выбор, который у вас всегда есть. And then you will Тогда вы feel будете freer. чувствовать свободу. But Но если if вы you are пытаетесь trying to что-то cross out вычеркнуть, something, the place you то are in, место, в котором вы because you feel находитесь, not потому что free, вы чувствуете then the себя more you push несвободным, at this point, то the чем more сильнее вы unfreedom you will будете давить в feel. эту точку, тем больше несвободы вы будете чувствовать. Because it Потому comes что from это you, исходит из it's your вас, это choice, ваш выбор, it's your free ваша will. свобода воли. To make such a Принять такое decision, решение. to be where Быть you там, где вы are, есть. to do what you Делать do. то, что вы делаете. You Вы think you need to думаете, что strive вам for нужно abundance, стремиться к but изобилию, you are already in но вы уже в abundance. изобилии находитесь. Fundamental Фундаментальное abundance изобилие is being должно able быть to делать do то, what что you should счастливы do делать when тогда, you want когда to это do it. желаете это делать. If you Если вы choose to be that выбираете person who быть does той not feel личностью, supported by yourself, которая не who чувствует feels a lack, поддержку к себе, then которая this is the чувствует choice that you недостаток, make. то это тот выбор, который вы совершаете. There is Не no бывает absence about the отсутствия state of состояния abundance. изобилия. You У вас always have всегда есть abundance, изобилие. only it manifests itself in Только a оно negative проявляется experience for you, негативным для вас because you опытом, choose a negative потому attitude что and вы beliefs. выбираете негативную установку и убеждения. You may У have вас может abundance, быть a lack of изобилие, а something. нехватка чего-то. You don't have Не enough of хватает this. этого, не You don't хватает have enough того, of не that. хватает You знаний, don't не have хватает enough knowledge. информации, это разве You не don't have изобилие? enough information. Isn't there an abundance? If Если you вы realize осознаете, that что you вы are всегда always in a находитесь в state of состоянии abundance, изобилия, if, roughly если, грубо speaking, говоря, the Вселенная universe has поддержала вас в supported этом you in выборе, this choice, do you really неужели think вы it will не not делали support you in a поддержку вас positive в choice? позитивном выборе? He Да can't get быть it. такого не может. Therefore, you Поэтому will вы stop striving перестанете for стремиться к abundance. изобилию. Striving for Стремиться к abundance изобилию – это все is the равно, что same as striving for стремиться к freedom. свободе. If you Чтобы strive for стремишься к freedom, свободе, it значит, means ты that you видишь, что ты believe не that you are свободен. not free. And the more Чем you will больше ты strive будешь for стремиться к freedom, свободе, the тем more you will более not feel несвободным ты free. будешь себя чувствовать. To strive Стремиться for к себе в abundance изобилии means to значит верить в believe то, что у that тебя you do нет not изобилия. have abundance. You У тебя always have всегда есть abundance. изобилие. But if Но that's not если what это you не то, что prefer, ты then предпочитаешь, redefine it. значит, сделай переопределение. And this И значит, в means этой that машине this будет car will с be at той the же same speed, скоростью, at the с same тем же pace, темпом, с with the теми же same effort. усилиями, Let's давая give тебе ровно exactly то, what you что ты put in туда there. вкладываешь. There is Здесь only a вопрос только question of a позитивного positive state состояния и and a negative негативного state. состояния. The state of Состояние unification объединения expansion расширения or the или state of состояние settlement разделения compression. сжатия. Therefore, Поэтому у вас уже you есть already have abundance. You are вы уже already in a находитесь в state of состоянии изобилия. abundance. If you Если take вы a deeper глубже на look это at it, посмотрите, and as soon как as you только вы make these сделаете эти redefinitions that limit переопределения, you, которые вас then you will ограничивают, begin to то experience вы abundance начнете and freedom, испытывать opportunity, изобилие в knowledge, свободе, experience, and realize that you don't возможности, need to put a в lot of effort знании, into just в getting what you опыте. want. И осознаете, что вам не нужно прикладывать много усилий, чтобы просто получить то, что вы хотите. Потому Because что это it is уже already есть в you, вас, оно it is внутри contained вас within you, содержится. and there's И этому nowhere for it to неоткуда come взяться, from кроме but out как of you. выйти из вас. What you То, что вы express is выражаете, what это comes back то, to что you. возвращается к вам обратно. Therefore, Поэтому, if you если want вы to feel желаете love from the почувствовать outside, любовь then it means that you need to stop извне, transforming the то frequency that значит, you вам нужно radiate and перестать radiate it in its pure form, and then you will трансформировать ту get back the частоту, vibration of которую this вы love. излучаете, и излучать ее в чистом виде. И тогда вы получите обратно вибрацию этой любви. Love Любовь – это is unconditional безусловное принятие. acceptance. Любовь – Love это is безусловная unconditional поддержка. support. Accordingly, Соответственно, все, что everything будет that происходить happens с to вами, you безусловно, will будет certainly support поддерживать you. вас. If you Если pay вы обратите attention, it внимание, always это всегда happens. происходит. If you Если вы choose a shortage выбираете of нехватку something, чего-то, then you have то у вас unconditional есть support for безусловная this поддержка этой shortage. нехватки. You Вы keep продолжаете feeling a чувствовать shortage нехватку here, здесь, a нехватку shortage там. there. If you Если вы believe будете верить, that you что have вы в enough of достатке everything you need, всего, and что вам actually see that this необходимо, is really и the на самом case, деле that увидите, it is что a это fact, действительно that you так, are что the это perfect факт, version, in the что perfect вы place, идеальная in the версия в perfect идеальном situations, месте, в in the perfect идеальных ситуациях, в circumstances, идеальных in order to get what обстоятельствах, you want to для get. того, чтобы получить то, что вы желаете получить. It always Всегда так happens. происходит. There is no Нет lack места, of когда faith, есть there вера, is a нет lack веры. of faith. But Но если вы if you начнете start to верить believe в that you are то, что worthy, вы that you have enough of everything, that достойны, everyone has enough of в то, что everything, вам then you всего will see it хватает, in в то, что situations of всем всего circumstances хватит, that will happen to тогда вы you. увидите это.
в ситуациях обстоятельств, которые будут с вами происходить. And Вы don't не limit how this ограничивайте, can как это happen to может you. происходить с вами. Don't Не limit ограничивайте yourself, себя, as как abundance can изобилие still еще work может for you. работать на вас. Because Потому что abundance изобилие — is это тоже also a машина. machine. He И doesn't не have an имеет своего opinion, мнения, he has не no имеет choice. выбора. I'll give this Это у меня one, but I won't give бывает this иногда. one. I will Вот answer на this это wish of твое yours, желание but I отвечу, will а вот ignore это this. проигнорирую. There is Не no бывает such такого. thing. It's Это just a просто car. машина. Like a Как mirror, зеркало, она it отражает reflects вам to you ровно exactly то, what you emit. что вы излучаете. You У вас always have всегда есть энергия. abundance. And it И always всегда так happens that происходит. way. Все, Everything что that happens, происходит, happens only происходит because лишь you потому, chose что it. вы выбрали это. And because it's Потому что это perfect of all the идеально things that could всего happen. происходящего, которое могло бы произойти. Have a magical Волшебного evening вам and bye-bye. вечера и пока-пока.